ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போது ஒரு ரீக்ரியேஷன் சென்டர் வந்திருக்கோம். அந்த ரீக்ரியேஷன் சென்டர் எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. ஒரு சின்ன வயசு பையன், ஒரு 8 வயசு பையன் நார்த் அமெரிக்காலே வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்திருக்கார் செஸ்ஸில். ஸோ அவரை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ப்ரோக்ராம் ஒன்று வச்சுருக்கோம். அவரை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அவருக்கு வந்து ஒரு அவார்டு ஒன்று கொடுத்து அவரை இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணணும். அவரை மாதிரியான சின்ன பசங்களை எல்லாமே மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் லெவல்லையோ இல்லை எஜுகேஷன் லெவல்லையோ சின்ன வயசுலேயே எப்படி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து அவார்டு வாங்குறாரு அப்படின்றத நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக, அவரை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக அவார்டு கொடுக்குறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரிசோனாவில் சாண்ட்லர் சிட்டியோட மேயரை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து அவார்டு வந்து கொடுக்க போகிறோம். அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி மச் என்கரேஜிங் டு த யங் கிட்ஸ். ஆக்சுவலி ரொம்பவே நல்லா இருக்க போகுது. பார்க்கலாம், உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வாங்க. ரீக்ரியேஷன் சென்டர்னு சொல்லிட்டு உள்ளே ஒரு வந்து ரீக்ரியேஷன் சென்டர் இருக்குது. பாருங்கள், ரீக்ரியேஷன் சென்டருக்குள்ளே வந்துட்டோம். வந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிட்டோம் எங்கே வந்து ரூம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ரீக்ரியேஷன் சென்டர் ரூம் வந்து அந்த யார்டை தாண்டி வந்து அந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ரீக்ரியேஷன் சென்டரில் என்ன நடக்கும்னா, நிறைய ப்ரோக்ராமு, நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி அவார்டு எல்லாம் வந்து சிட்டியில் நடக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ரீக்ரியேஷன் சென்டரில் வந்து வச்சு நடத்தி அவார்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் எதுனாவது ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து இந்த ரீக்ரியேஷன் சென்டரில் வைப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ப்ரைவேட் சென்டர். நம்ம வந்து ரெண்ட்டுக்கு மாதிரி எடுத்து அதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் நடத்துவோம். ஸோ அதுக்காக ஒரு ஜென்ரலாக வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிக்கும் வந்து நிறைய ரீக்ரியேஷன் சென்டர் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம மக்கள் வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து கிட்ஸ் விளாட்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்ப் பண்ணாலும் வந்து எதுவுமே ஆகாது. இங்கே பாருங்கள், கீழே வந்து எவ்வளோ இது மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ கிட்ஸ் விளாட்றதுக்காக போட்டிருக்காங்க இந்த இடம். ரொம்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அதேமாதிரி கீழே விழுந்தாலும் எதுவும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அமைச்சிருக்காங்க. நம்ம ஃபங்க்ஷனோட ரூம் வந்து அங்கே தான் இருக்க போகுது. அங்கே போய்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம எடுத்து அந்த பையனுக்கு வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், அவார்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிளான் பண்ணி, எதுக்காகனா நான் சொன்ன மாதிரி யங் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம். வாங்கலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹால் இருக்குன்ட்டு. நம்ம ஃபங்க்ஷனோட வந்து ஹெட்டு வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெகதீஷ் அவர் தான். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை இயல் இசை நாடகம் நடத்தி அவரை ரெகக்னைஸ் பண்ண இருக்குது. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 100 பீப்புள் உட்கார்ற மாதிரி சேர்ஸ் டேபிள்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன் அவர் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஹி யூஸ் டு டூ தட். ஆக்சுவலி ஹெட்ஸ் ஆஃப் டு ஜெகதீஷ். அயான்ஸ் அப்படின்றவரோட இதுதான் அவர் அவார்டு. இதுதான் கொடுக்க போகிறோம் அவருக்கு. என்ன போட்டிருப்பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ். ஸோ நார்த் அமெரிக்காவோட யூத் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வாங்கியிருக்காரு. பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசோனா சிட்டியில் ஆல்மோஸ்ட் 200 கேம்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ 200 கேம்ஸ்க்கு மேலே வின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரை வந்து ஸோ நார்த் அமெரிக்காவோட சாம்பியன்ஷிப்லேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க மெக்சிகோவுக்கு. மெக்சிகோவில் போயிட்டு அவர் வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஃபஸ்ட் பிளேஸாக. நைஸ் டு மீட் யூ. பாருங்கள், செஸ்ஸோட ஜாம்பவன் வந்து உட்காந்துருக்காரு. இவர் தான் அயான்ஸ். ஸோ ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அச்சமில்லை தமிழா. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு வண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஹீ இஸ் வித் அஸ். ஸோ அவர் தான் மீட் பண்ண போகிறோம். செஸ்ஸோட நமக்கு எதுவும் தெரியாது ஆக்சுவலாக. செஸ்ஸோட சாம்பியன் அவர் தான். வந்து செஸ்ஸோட புலி இல்லை அதுக்கு மேலே கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் பர்சன். பெரிய ஆள் நினச்சிக்காதீங்க. சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காரு அவர். ஸோ ஹீ ஜஸ்ட் 8 years old and he won North Phoenix first chess championship, young chess championship. ஸோ அது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஆக்சுவலாக அவரை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம அவரு கூட வந்து அவர்கிட்ட சில வார்த்தைகள் வந்து பேச போகிறோம். ப்ளஸ் அவங்களோட அப்பா அம்மா இருக்காங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த கோச் ஆல்சோ ஷீ இஸ் வித் அஸ். ஜஸ்ட் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி வந்து ட்ரெயின் ஆனார், எப்படி இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை விதின் 2 years வந்து இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை எப்படி வந்து அடித்து தூள் கலப்பினார் அப்படின்றத கேட்கலாம். ஹலோ, ஹாய் Aayansh, how are you? Good. How did you like this chess? When did you started actually? I started in 2020. And I like to play. So you like to play chess. How did you impress? The chess is impressed on you, right? Who teach you that? My coaches.
To coaches? Okay. So, and who is your inspiration? Abhimanyu Mishra. No, without parents, கண்டிப்பா இதை அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. So they are the main pillar actually. Hello everyone. They are the main pillar, and his parent, and especially for him, like he is taking to him everywhere, you know. Almost I don't know, he is at home like in month 30 days. I don't know, he is like there 30 days or just only 10 days he is at home. We don't know, because he is always with him, and he is taking care everywhere on the fly. So last I think 1 month he is on the fly only, so not in the air, I guess, right? So I think he won. I think, did you remember how many games you won before going to the final in Mexico? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 200 கேம்ஸுக்கு மேலே விளையாண்டுருக்காரு. ஸோ இந்த ஒரு 2 இயர்ஸில் 200 கேம்ஸுக்கு மேலே விளையாண்டு நம்ம ஃபீனிக்ஸ் அரிசோனாவில் எல்லா கேமும் அடித்து தகர்த்திட்டு, ஸோ ஹீ மூவ் டு ஃபைனல். அதனால் வந்து எத்தனை கேம் விளையாண்டோம் அப்படின்றதே அவருக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய கேம் விளையாண்டுருக்காரு. ஸோ really we want heartily congratulations to you to get to won this award, and we want to heartily recognize you. You will be keep going on in your life, okay? So don't be hesitate to anything. You just keep going and achieve whatever you like it in the life, right? So heartily congratulations to you and your entire family. Thank you. So how the journey started actually? So it's all started during pandemic. So you know, we are all sitting in the house, poor people. We never sit for 24 hours, right? So it's kind of crazy. So we thought, okay, we need to diverse his energy somewhere, and then that's when Corby identified, okay, why didn't we, start chess? So we don't know as parents, so she started learning on YouTube, and then from YouTube she slowly picked up, and then and the first 2 weeks. Probably Aayansh got lost for his mom and me because he's very new. So and then eventually he picked up, he got frustrated, and then he picked up on his own, and then slowly started beating us, the whole family. And then slowly we started with Coach Lilia and Coach Marisa at the Phoenix Chess Academy. They were great, and then every time we go, so they identify what's his mistakes, and they keep training him every week after week. So we go every week after week for the tournaments. Excellent. Which is very good. And then that's how we started, and then that's where it all started. So some pandemic helped us in a good way. Excellent journey actually, yeah. And how about family? We know that we have a lot of things will be going on, but how much support getting your family? I know your wife is like, you will be like flying a lot of many days, right? Yeah. So how much like you are getting the support from your wife? Oh yeah, I mean without them it's not possible, right? So I mean, it's the last December, out of December 31 days we were 19 days out. So we played like 3 big tournaments. Out of that is the North American, and then we also played the NA under 20 and also Las Vegas, which are very big tournaments. So 30 days we are like 19 days out of which is in a holiday time. We want to spend with the family, but obviously we couldn't because of his chess. Sometimes I felt like chess is not making our lives happy because we're not spending time. Oh yeah. But in an end, as long as he is growing, that's what we want. So. That's really needed. Family support. Without support, the journey is not going to start at all. பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ தான் நம்ம சப்போர்ட் இருந்தாலும் ஸோ கோச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் கோச் ஹேஸ் டு பி வித் ஹீம் அண்ட் ட்ரெயின் ஹிம் லாட். ஸோ நம்மகிட்ட வந்து ஒன் ஆஃப் த கோச், மேஜர் கோச் வந்து ஒன் ஆஃப் த கோச் இருக்காங்க. அவருக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணவங்க. Hi Lilia. Hello. How are you doing? Good. Okay. So how did you start a journey with Aayansh? Well, he was very young. Like he just said, during the pandemic, a little bit after that's when things started getting a little better and people were getting out of the house a little bit. He started coming over and playing the tournaments, and it was very amazing how quickly he picked up everything, and one of the best kids in the country and of his age right now. Oh, so great. But I mean, he has a lot of credit too because he's there for him 100%, taking him everywhere and going to the tournaments, driving him around, flying, everything. So yeah. Really, but thank you so much. He's very, very talented, I mean, I think it's like a combination of a lot of things together when we get such a result and, such success. But definitely he has most of the credit and parents
ஓ தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக வந்து 2 கோச்சு. ஸோ இவங்களோட இன்னொரு 4 கோச் பார்த்துட்டோம். இன்னொரு கோச் வந்து மெயின் கோச் இருக்காங்க. மரிஷ்டா, how did you started journey with him? Yes, Aayansh, and maybe 5-year-old or very good player. He play very fast, but play very good. Oh, This is very interesting because good. sometimes he's playing very fast, but most of the time he play the best move. Nice, nice. It's so good to hear that. Yeah. Yes, incredible. Yes. He's a very fastest player, I think. Yes, but at the same time, Okay. don't make a mistake. Oh, nice. We say, how this is possible? Oh, okay. Because, Have a good luck. Wishing you all the best. Nice to meet you. So, My pleasure to meet you. yeah. Not only to celebrate the spirit of chess, but also to honor a remarkable young talent who has left an indelible mark on the chessboard. We are here to recognize the incredible achievement of Aayansh, an 8-year-old chess prodigy, finished the tournament with a remarkable 8.5 points out of challenging 9 rounds, securing the top spot in his category. Welcome, Mr. Mayor Kavin Hartke. Well, thank you. It is good to be with many of you again. I had the opportunity to celebrate cricket not too long ago. All right, Yegi, I have an assignment for you. Is that our Parks and Rec Commission is going to be looking soon at our last park at Mesquite Grove. So I'm not putting any pressure on you, but I am. Just to see what we can do to meet all of the needs of our community in that. Well, I'm so happy to be here with each and every one of you, and certainly to celebrate Ayansh's accomplishments. And I would love to see if perhaps in the next couple months, if we could repeat this, or we could maybe hand out this certificate and honor Aayansh at one of our city council meetings. I can't do it next week, but we can certainly bring that in according to the family schedule. And from the city of Chandler, we want to say congratulations. When our community has the opportunity to highlight some of its extraordinary members, and we have many. And I'm so excited to be here with many from our Indian community tonight. I know that really some of the most brilliant people in the world from the Indian community have chosen to call Chandler home. And honestly, that's just a sign of your brilliance, that you would choose Chandler over any other city. No, but there's so many things in our community that I know is attractive, and we're so glad. I believe that our community is stronger, our community is richer, our community is best poised to say we are Chandler, when that is echoed in many voices and tongues and languages from around the world. So we're glad to be able to call Aayansh our Chandler progeny as well, and I do have our certificate of recognition, if you would like to come up. This simply says, Mayor Kavin Hartke would like to recognize Aayansh Guntaka for his hard work and dedication representing the Chandler community at the North American Youth Chess Championship. So we're so excited, and congratulations. Mr. Mayor Kavin Hartke, Ayalisa, Nadangam, Jackie, Uncle, and all the people present here. I cannot thank enough God, my coaches, my parents, and my brother who stood by me highs and lows. I started playing chess at the age of 6 in August of 2020. I played more than 100 tournaments nationally and internationally since then.
I'm 167 meters. I'd love to do martial arts and want to get my black belt as soon as possible. Currently, I have a blue belt. I'd love to play soccer on Saturdays, but currently it is not possible for us because of my chess and my brother's horseback riding. Once again, thank you everyone for taking your time to be here and listen. My wife loves it whenever I go to an event sponsored by our Indian community because I always bring her flowers home. Hello everyone. I'm Satish. Whoever probably, I know most of you guys know me, but in case if some of the school friends of Aayansh came in. This is Aayansh's dad. First I would like to thank our Lord Mayor, Chandler Mayor, Mr. Kavin Hartke for taking a valuable time and spending the time with us. I would like to thank Mr. Jagdishan and then the ILSN of them, also Jackie and Mrutula and everyone for taking time and hanging out with us here. Thank you so much for doing this. And I also want to thank all the coaches who come here, Mr. Lilia, I know Mrs. Maritza, and I know the rest of the coaches who are not here online, who are remotely supporting Aayansh. Thank you, coaches, for all your help in Aayansh. Aayansh is doing really, really great, and his games are all telecasted because he's playing in the top board. Good thing about Aayansh is, whenever he lost, we felt like, why did he lose? Why did he lose? I personally feel like, oh man. But for him, every game is new. Every game is new. I know I was astonished by his candidature in every game. So every game is new for him. I think that's what the age probably, with all the tension and pressures we have, we feel, oh man, no. But for him, every game is a new game, and I love his passion for that. Whatever happens, you don't care. So be it a local club game or be it an international game, he plays the same way. So I love his passion for that, and I hope he continues that passion as much as he can. Hey everybody, let's prepare some speech here. I got nothing prepared for this. We just came from Chester that he was actually playing in. So we all came from North Phoenix where we are, Chess Academy. He goes there and plays as much as he can. This is part of what his training is about. Maybe most of you don't understand what chess is like. Maybe some people think, we learn how to move these pieces and we throw some games in there, we got some fun. But this is, I like to call it's the boxing of the mind. It's a fight and it takes a lot, not only being a smart person, but it takes a lot of courage and a lot of wanting to do things and fight on the arena with your mind. And Aayansh is a very young player who is very high ranked right now. He's so close to be as ranked as I am. So I'm a chess master, just like Coach Maritza, and he's very, very close to get there already. This accomplishment gave him this title of candidate master. It's just very few points that he needs to reach that, and at the age of 8 years old, it's not something that everybody can do. So I am very proud of him. We are all very proud of him, and be part of his success and throwing out there these tournaments and these preparations that we can do to support him. And I also want to thank everybody that is here today supporting Aayansh. He's a very nice kid, and like Coach Marisa was saying before, one interesting thing about him is that when he sits to play, he seems like he's not looking at the board. He's, looking but not looking, and we don't understand how he can come up with all these good moves if he's not even, or apparently it looks like he's not looking, but he's looking. And then, he's walking around sometimes, looking at other games, and then comes and sits and plays very fast, and he still plays amazingly good. And that speaks of the talent that we have here. He's very young, but in a few years he's going to be up there, I'm sure. Right now the Indian community or
India in general is doing very good at chess. I don't know if you guys are aware of that. Yep. But it's probably the top country right now in the world. And they're doing amazing work with chess prodigies. Lots of grandmasters are coming out of there in the Olympiads and everything. So we want to see someone that from here, from the US, that is also going to be high, up there with all of these grandmasters that are coming out from the Indian mind. I say, he's there looking, I remember we have some grandmaster do the same. But they are thinking about the game. The king has to move one step at a time, whereas the queen can move anywhere she wants, just like in their house. But that's how chess is, okay? So that's like you, buddy. First things first, thank you very much, Mayor, for coming and gracing this occasion. Fantastic to have you. Thanks a lot for the sponsors, and then of course, big thanks to you, Jagadish, for pulling us all together and pulling the heat. I'd like to thank you all on behalf of ELA Sainagam and Eddie Wright Foundation. We're pleased to honor our young talents from our community. We're glad to see many of the kids here. Let's have Aayansh and our Mayor Kavin Hartke to please come up on stage to receive the trophy cup. அவார்டு ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுங்க கேமில் இறங்கிட்டாங்க விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு. அயான்ஷ் அவரு கூட வந்து பாருங்க, அவர் 2 போர்டை வச்சு விளையாடுறாரு. 2 பேர் வந்து ஆப்போசிட்டில் விளையாண்டுருக்காங்க. பட் அவங்களுக்குலாம் வந்து சும்மா பயங்கர டஃப்லாம் கொடுக்கல, அசால்ட்டாக விளையாண்டுட்டு போயிட்டே இருக்காருங்க. நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.